Hi, I'm Shakti Ampalikai. I'm a chartered accountant, and today what we are going to see is method of accounting. This is one of the very important concept in accounting. In basis of accounting, that is what we are going to see. There are two bases of accounting or two methods of accounting. One is cash basis accounting. Okay, இது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. வரவு செலவு கணக்கு அவ்வளவுதான். அதில் ஒன்றும் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே இல்லை. தி கேஷ் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் அண்ட் த கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட். வரவு செலவு அவ்வளோதான். பணம் உள்ளே வருது, பணம் வெளியில் போகுது, அதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். பட் இஃப் மணி இஸ் நாட் இன்வால்வ்ட், that particular entry or event or transaction will not be recorded. Okay. What is accrual basis of accounting? நான் இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க டு சம் எம்என்சி லிமிடெட். ஓகே, 10 lakh worth of goods has been sold. இப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து சேல்ஸ் என்ட்ரி வரும். சேல்ஸ் என்ட்ரி என்ன வரும்? பார்ட்டி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ்ன்னு வருது. இந்த என்ட்ரிக்கு அர்த்தம் என்ன? ஓகே, என்ட்ரி பற்றின கிளாஸ் இல்லை, தட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஆனால் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்னும் நம்மளுக்கு பணம் வரல. ஸோ ஹூ வி ஆர் டெபிட்டிங்? தி எம்என்சி லிமிடெட். பட் பணம் வரலைங்கிறதுக்காக சேல் நடக்கலைன்னு ஆயிடுமா? இல்லை, இந்த 10 லட்ச ரூபா நம்ம கூட்ஸ் செல் பண்ணியிருக்கோம், பட் வி ஹவ் நாட் ரிசீவ் த மணி. வி ஆர் சப்போஸ் டு கெட் த மணி, பட் வி ஹவ் நாட் ரிசீவ் த மணி. தென் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெர்கன்டைல் accounting. அதாவது you're recording the transactions, you're supposed to, you're due, the receipt is due for you, it is accrued for you, the event is recorded. இதுவே கேஷ்னா எப்படி இருக்கும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ்ன்னு வரும். மீனிங் வாட்? இந்த என்ட்ரிக்கு மீனிங் என்ன? 10 lakhs உங்களுக்கு வந்து பணம் உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் accrual basis of accountingல whether you receive cash or do not receive cash, it doesn't matter. When the event is happening, you will record the transaction. It is as simple as that. But when it comes to cash basis of accounting, you will only record when the cash is received or when the cash is paid. So this is one. Next concept enna appadina, this is also has some connection with the matching concept. Matching concept, I have not made any video, but I'll tell you this. Okay, so April to March, there are 12 months. In the accrual concept, let me explain. இப்போ வந்து நீங்கள் salary payment, ஓகே, இப்போ ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் வரிசையாக salary கொடுத்துட்டே வரீங்க. மார்ச் வருது. Okay, on March 31st, you are supposed to pay salary to employee A. இப்போ இந்த employee Aக்கு you are supposed to pay how much? Let's assume 1 lakh salary pay பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். But tell me whether you will pay it on 31st or the following month, 5th, 2nd, 3rd, depending on the management's call. என்னைக்கு pay பண்ணுவீங்க? அப்படிதானே? ஸோ அதுதான். ஸோ மார்ச் மந்தில் you are supposed to pay, you are due to pay. The expenses has accrued, but the payment is not made. Yeah, இதில் technically there will be two entries here. ஒன்று வந்து due entry வரும், இன்னொன்று payment entry வரும். Due entryக்கு என்ன எப்போ வரும்? 31st March will be the due entry. When the actual payment is made, let's assume 5th April வரும்போது there will be a payment entry. That's all. Okay, let me, I have to seriously check the pens before I take the video. ஏன்னா கரெக்டாக வீடியோ எடுக்கும்போது எந்த பெண்ணும் ஒழுங்காக எழுத மாட்டேங்குது. I'm going to throw away all this and get new pens. Okay, இப்போ இந்த due entry என்னவா இருக்கும்? I have to pay salary. So salary account debtor to what? Salary payable account. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I am supposed to pay salary.
I am recording the expenses. This particular expenses is only pertaining to March, April to March in the month irukku. So this particular expenses will go to the P&L and it will reflect correctly. Matching concept. 12 months old expenses record ஆயிரும். Correspondingly, that will be compared with 12 month order sales. Correct? This matching concept. So, salary account data, the expenses has been properly recorded. Accrued, due. 31ஆம் தேதி நீ salary கொடுத்தே ஆகணும். ஆனால் நீ அதை போஸ்ட்போன் பண்ணி கொடுக்குற. You are supposed to pay, but you have not paid it. So, salary account data to salary payable na enna artham? This is your outstanding liability or accrued liability or due entry. You can call it whatever you want. Okay, salary payment account. இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடும் as your liability. Next year, okay, next year வந்து இப்போ 31st மார்ச் அன்னைக்கு இந்த என்ட்ரி போடுறோம். இந்த புக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுது. எப்போ? ஃபினான்ஷியல் இயர் 24-25 க்ளோஸ் ஆகிடுது. ஆல் 12 monthsோட என்ட்ரி உள்ளே வந்துடுது. ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26 what you will do? First thing என்ன என்ட்ரி போட்டோம்? salary account debtor to salary payable. இது அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல நிக்குதா? இதுக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ணணுமா? என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? தட்ஸ் ஆல். நீங்க வந்து 5th அன்னைக்கு salary எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணிடுறீங்க, பேமெண்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க அப்படியே you will reverse it. salary payable account debtor to bank. That's all. So salary payable cut ஆயிரும், liability will be closed. The net effect will be salary to bank. பட் ஆனால் இதில் நல்லா பாருங்க, 2 accounting period இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. Financial year 24-25, financial year 25-26. See that you are only recording the due entry, that the payment entry record ஆகாது. Only the due entry, the expenses you're supposed to pay, and creating a liability and keeping it ready in the closure of when the books are closed in 24-25. When you're reopening the books on 25-26, you are setting off your liability. இங்க பாத்தீங்கன்னா liability தான் pay off ஆகுதே தவிர இந்த expenses is only going to 24-25, not 25-26. So this is what is called as accrued or accrual or due. You can call it whatever you want. That is, you're supposed to pay but you are not paid. The amount is due to pay but you have not paid it. Okay, so I hope you understand this concept. So that is accrual basis of accounting and cash basis of accounting. We are not following cash basis of accounting. Mandatorily you should only follow accrual basis of accounting, so that many other concepts of the dual concept, matching concept is all related to this accrual concept, and it will show a better picture of financial statements. So we follow accrual basis of accounting, where whether cash is going out or coming in, it doesn't matter. If you are supposed to pay or if you are supposed to receive, that will be clearly recorded. Creating a liability or creating an asset depends. Okay, I hope you understood this concept. Thank you so much for watching this video. See you.